Yes, Amines, Unit 13. The amines constitute amines. The key commercial use of amines is as intermediates in the synthesis of medicines and fibers. Amines constitute an important class of organic compounds derived by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia molecule by alkyl or aryl groups. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಥವಾ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. In the nature, they occur among proteins, vitamins, alkaloids, and hormones. Synthetic examples include polymers, dyestuffs, and drugs. Two biologically active compounds, namely adrenaline and epinephrine, both containing secondary amino group, are used to increase the blood pressure. Now, a synthetic amino compound. Details of amines. Amines can be considered as the derivative of ammonia. Amines andre ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋದಂತ derivative of ammonia obtained by replacement of 1, 2 or all the 3 hydrogen atoms by alkyl or aryl groups. ನೋಡಿ CH4 NH3 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ CH3 ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, called methyl amine ಅಂತೀವಿ. NH3 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ C6H5 ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ, that is called aniline. ಇದೇ ತರ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಎರಡು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಮೂರು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಅಮೈನ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್. Like ammonia, nitrogen atom of amines is trivalent and carries an unshared pair of electrons. Nitrogen orbitals in amines are therefore sp3 hybridized and the geometry of amines is pyramidal. Each of the three sp3 hybridized orbitals of nitrogen overlap with orbitals of hydrogen or carbon depending upon the composition of the amines. The fourth orbital of nitrogen in all amines contains the unshared pair of electrons. Fourth orbital unshared pair of electrons ಇದಾವೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Due to the presence of unshared pair of electrons, the angle carbon nitrogen and E ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, where E is carbon ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬಹುದು, is less than 109 degree, 109.5 degree. For instance, it has 108 degree in case of trimethylamine as shown in the figure 13.1. Here you know, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 108. ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಮಿಥೈಲಮೈನ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ, ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Amines are classified as primary, secondary and tertiary depending upon the number of hydrogen atoms replaced by alkyl or aryl groups. Aryl groups in ammonia molecule. If one hydrogen atom of ammonia is replaced by R or AR, ಅಂದ್ರೆ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, AR ಅಂದ್ರೆ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, we get RNH2, ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಅದು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. RNH2 ಅಂದ್ರೆ ARNH2 ಅಂದ್ರೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ನ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 1 to the power of small 0 ಇದೆ ನೋಡಿ. If two hydrogen atoms of ammonia or one hydrogen atom of RNH2 are replaced by another alkyl or aryl group, what you get? You get RNHR dash ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. That is the secondary amine. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. The second alkyl or aryl group may be same or different. Replacement of another hydrogen atom of alkyl or aryl group leads to the formation of tertiary amine. Amines are said to be simple when all the alkyl or aryl groups are the same and mixed when they are different. Not NH3, RNH2, that is primary, that is secondary and tertiary amines. ಅಮೋನಿ ಇವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಆರ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ NH2 ಇದೆ. ಎರಡನೇ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ RR ಬಂತು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ NH. ಟರ್ಷಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಟರ್ಷಿಯರಿ, there is no hydrogen atom in tertiary amines. Nomenclature. In common system, an aliphatic amine is named by prefixing alkyl group to amine. That is, alkyl amine as one word, methylamine. In secondary and tertiary amines, when two or more groups are the same, the prefix di or tri is appended before the name of the alkyl group. In IUPAC system, primary amines are named as alkane amines. The name is derived by replacement E of the alkane by the word amine. E tegedu amine ಸೇರಿಸುವುದು. For example, CS3NH2 is named as methanamine. In case more than one amino group is present at different positions in the parent chain, their positions are specified by giving numbers to the carbon atoms bearing NH2 groups, and suitable prefix such as the di, tri, etc. is attached to the amine. The letter E of the suffix of the hydrocarbon part is retained. For example, NH2, CH2, CH2, NH2 is named as ethane 1,2-amine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಈಥೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು NH2 ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು NH2 ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 2, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the locant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಅಮೈನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ethane 1,2-diamine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes. The name secondary and tertiary amines, we use locant N to designate a substituent attached to a nitrogen atom. For example, CS3NH CH2 is named as N-methyl methanamine, and CS3CH2 thrice N is named as NN-dimethyl amine. More examples are given in the table. In aryl amines, NH2 group is directly attached to the benzene ring. C6NH2 group direct benzene ring ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. Is the simplest example of aryl amine. In common system, it is known as aniline. It is also an accepted IUPAC name. While naming aryl amines according to IUPAC system, suffix C of arene is replaced by amine. Thus, in IUPAC system, C6H5NH2 is named as benzenamine. Common and IUPAC names of some alkyl amines and aryl amines are given in the table 13.1. CS3CH2NH2 is there. Common name is ethyl amine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ethyl ಇದೆ, amine ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ IUPAC ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಥೇನು, ಈಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಈಥೇನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಈ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೈನ್ ಸೇರಿಸಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಈಥೇನ್ ಅಮೈನ್. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, CS3CH2NH2 ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು ಎನ್. ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಪೇನ್ 1 ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1 ಗೆ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಪೈನ್ 1 ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 2 ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗ ಐಸೋ CH3CHNH2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಇದು ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಐಸೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐಸೋ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಮೈನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ IUPAC ನಾಮನಿಕೇಚರ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ 2 ಅಮೈನ್. CH3NH2CH3 ethyl methyl amine, that is called ethyl methyl amine, that is called as IUPAC name N methyl ethane amine. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ N ಗೆ ಕೂಡ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ N ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CH3CH2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಥೇನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, NN ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲೊಕ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು 2 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಆ ತರ NN ಡೈಮಿಥಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಡೈ NN ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಮೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2H5 C2H5 CH3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ NN ಡೈಇಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಮೈನ್, N, N ಡೈಇಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ 1 ಅಮೈನ್. ರೈಟ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಥೈಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್, ಎಕ್ಸೇನ್ 1,6-ಡೈಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅನಿಲೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಲೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬೆಂಜೀನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. IUPAC ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಟಾಲ್ವಿಡೀನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆರ್ಥೋ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಥೋಟಾಲ್ವಿಡೀನ್,
ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಅನಿಲೀನ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲೀನ್, ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲೀನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 4-bromobenzimine ಆರ್ 4-bromo ಅನಿಲೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, N, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅನಿಲೀನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ N, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅನಿಲೀನ್ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ IUPAC ನೇಮಲ್ಲಿ N, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ N, ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Preparation of amines. Amines are prepared by the following methods. Reduction of nitro compounds. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ NO2 ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಅಲ್ಲಿ NH2 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿಸೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಮೈನ್ಸ್ by passing hydrogen gas in the presence of finely divided nickel, palladium or platinum, and also by reduction with metals in acidic medium. Nitroalkanes can also be similarly reduced to the corresponding alkane amines. Is it correct? Next, for H2, palladium, ethanol, tin and HCl, or iron and HCl, your NO2 is converted into NH2. Reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 formed gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Thus, only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. Analysis of alkyl halides. You have read that in Unit 10 of Class 12, carbon-halogen bond in alkyl or benzyl halides can be easily cleaved by a nucleophile. Hence, an alkyl or benzyl halides on reaction with an ethanolic solution of ammonia undergoes nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by amino group. This process of cleavage of the CX bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. The reaction is carried out in a sealed tube at 373 Kelvin. The primary amine thus obtained behaves as a nucleophile and can further react with alkyl halide to form secondary and tertiary amines and finally quaternary ammonium salt. Now NH3 plus RX, you get substituted ammonium salt. RNH2 RX, secondary amine, and then tertiary amine and quaternary ammonium salt, you know. Free, not RNH2 RX, R2NH, RX, R3NH, that is tertiary amine. RX, you get quaternary ammonium salt, R4N plus X minus. The free amine can be obtained from the ammonium salt by treatment with a strong base. RNH3 plus X minus plus NaOH, you get RNH2 plus H2O plus Na plus X minus. Ammonolysis has the disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary and tertiary amines and also a quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia. The order of reactivity of halides with amines is Ri is greater than or Vr is greater than RCl. Reduction of nitriles. Nitriles ಅಂದ್ರೆ IUPAC ನೇಮ್ ಆಯ್ತು, ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ CN ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬದಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Nitriles on reduction with lithium aluminum hydride reducing agent ಅದು or catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation ಮಾಡಬಹುದು, lithium hydride ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು reduction ಅನ್ನು to produce primary amines. This reaction is used as a ascent of amine series. ಅಂತೀವಿ. Ascent ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. That is preparation of amines containing a one carbon atom more than the starting amine ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, RCN, it is converted to RCH2NH2. Reaction of amides ಅಂದ್ರೆ CONH2 functional group ಅಲ್ವಾ. The amides on reduction with lithium aluminum hydride yield amines. ನೋಡಿ, RCONH2, lithium aluminum hydride, you get RCH2NH2. Gabriel phthalimide synthesis.
Gabriel synthesis is used for the preparation of primary amines, phthalimide on treatment with ethanolic potassium hydroxide, aromatic molecule which ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. Forms potassium salt of phthalimide ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು H ಹೋಯ್ತು K ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. Phthalimide forms potassium phthalamides which on heating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis produces the corresponding primary amine. Aromatic primary amines cannot be prepared by this method because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by phthalimide. Hoffman bromamide degradation reaction is very important reaction. Hoffman developed a method for preparing, it is the name of the scientist, or through Hoffman developed a method for preparation of primary amines by treating an amide with bromine in an aqueous or ethanol-like solution of sodium hydroxide. In this degradation reaction, migration of an alkyl or aryl group takes place from carbonyl carbon of the amide to the nitrogen atom. The amine so formed containing one carbon less ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ less than that present in the amide. ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. The descending series RCONH2 plus Br2 you get plus 4NaOH you get RNH2 Na2CO3 plus 2NaBr plus 2H2. Next physical properties. The lower aliphatic amines are gases with fishy odor. Primary amines with 3 or more carbon atoms are liquid and still higher ones are solid. Aniline and other aryl amines are usually colorless but get colored on storage due to atmospheric oxidation. Lower aliphatic amines are soluble in water because they can form hydrogen bonds with water molecules. However, solubility decreases with increase in molar mass of amines due to increase in the size of the hydrophobic alkyl part. Hydrophobic part, alkyl part ಇಚ್ಕೆದಂಗಲ್ಲ ವಾಟರ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ hydrophobic alkyl part. Higher amines are essentially insoluble in water. Alkyl part ಇಚ್ಕೆದಂಗಲ್ಲ insoluble in water. Considering the electronegativity of nitrogen of amine and oxygen of alcohol as 3 and 3.5 respectively, you can predict the pattern of solubility of amines and alcohols in water. Electronegativity difference is alva. Out of butane 1-ol and butane 1-amine, which will be more soluble in water and why? Amines are soluble in organic solvents like alcohol, ether and benzene. You may remember that alcohols are more polar than amines and form stronger intermolecular hydrogen bonds than amines. Primary and secondary amines are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen of one and hydrogen of another molecule. This intermolecular association is more in primary amines than in secondary amines as there are 2 hydrogen atoms available for hydrogen bond formation in it. Tertiary amines do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen atom available for hydrogen bond formation. Tertiary amines hydrogen atom ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Therefore, the order of boiling points of isomeric amines is as follows. Primary is greater than secondary, greater than tertiary. Intermolecular hydrogen bonding in primary amines is shown in the figure. RNH2, 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 RNH2. Not ಹೆಂಗಿದೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೌದಾನೆ ಇಂಟ್ರಾ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ intermolecular hydrogen. ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್. ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ alcohols and amines, alkanes of almost the same molar mass are shown in the table 13.2. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದ್ರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 390 ಇದೆ ಇಥೆಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೈನ್ದು 350 ಇದೆ, 300 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Chemical reactions. Difference in electronegativity between nitrogen and
And hydrogen atoms under the presence of unshared pair of electrons over the nitrogen atom makes the amines reactive. The number of hydrogen atoms attached to the nitrogen atom is also decides the course of reaction of amines. That is why primary amine, secondary and tertiary amines differ in many reactions. Moreover, amines behave as nucleophiles due to the presence of unshared electron pair. Nucleophile ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ unshared pair of electrons in nitrogen ಮೇಲಿದೆ. Some of the reactions of amines are described below. Basic character of amines. Amines being the basic in nature react with acids to form salts. ನೋಡಿ H is the react ಆಗಿದೆ you get a salt. Aniline, it is a base reacts with an acid HCl you get anilinium chloride. Amine salts treatment with base like NaOH regenerate the parent amine. RH2H2O plus X minus. Amine salts are insoluble in water but insoluble in organic solvents like ether. This reaction is the basis for the separation of amines from the non-basic organic compounds insoluble in water. The reaction of amines with mineral acids to form ammonium salts shows that these are basic in nature. Amines have an unshared pair of electrons on nitrogen atom due to which they behave as Lewis base. Basic character of amines can be better understood in terms of their Kb and pKb values as explained below. RNH2 the react ಆಗಿ RNH3 plus OH minus. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, K of water, H2O you know, K minus log Kb ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. Negative logarithm of base dissociation constant. Larger the value of Kb, smaller the value of pKb. They are inversely proportional. Stronger is the base. The pK values of few amines are given in the table 13.3. pK values of ammonia is 4.75. Aliphatic amines are stronger bases than ammonia due to positive inductive effect of alkyl groups. Alkyl groups electron donating group, leading to the high electron density on the nitrogen atom. Their pKb values lie in the range of 3 to 4.22. On the other hand, aromatic amines are weaker bases than ammonia due to electron withdrawing nature of aryl group. Aryl group ತನ್ನ electron withdraw ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ basic character ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, pK ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ pK ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾವುದು. ನೀವು K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, Kb ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸ್, pK ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇವು ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. You may find some discrepancies while trying to interpret the Kb values of amines on the basis of positive or negative inductive effect of the substituents present in amines. Besides the inductive effect, there are other effects like solvation effect, steric hindrance, which affect the basic strength of amines. Just ponder over, you may get the answer in the following paragraphs. Structure basicity relationship of amines. Structure basicity relationship of amines. Basicity of amines is related to their structure. Basic character of an amines depends on the ease of formation of cation by accepting a proton from acid. The more stable the cation is relative to the amine, more basic is the amine. Yeah, that is alkyl amines versus ammonia. Next class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.